Nếu điều đó trở thành một chuẩn mực xã hội, thì làm sao bạn quyết định được ai đó có nhiều vợ, và làm sao bạn quyết định được ai đó không có vợ? Bạn đang mở ra cơ thể ký ức của mình. Điều này sẽ gây ra rất nhiều hỗn loạn trong hệ thống. Thưa Sadhguru, câu hỏi tiếp theo của tôi là tại sao một người chồng không thể ở bên nhiều phụ nữ, và một người phụ nữ hay người vợ lại không thể có nhiều chồng trong xã hội ngày nay giữa những người trưởng thành đồng thân? Và những người này có tác động gì khi họ tham gia vào những mối quan hệ như vậy? Thấy không, cơ thể là giao diện bên ngoài đối với mọi sinh vật khác trên hành tinh này. Lý do duy nhất sinh vật này đang thống trị hành tinh này không phải vì chúng ta có cơ thể tốt nhất. Bạn không thể so sánh với một con voi hay một con hổ hay bất cứ thứ gì. Bạn thậm chí không bằng một con trâu. Đúng vậy. Về mặt sức mạnh và năng lực thể chất, bạn không thể so sánh được. This is dominant because of its intelligence. This is dominant because of its consciousness. But right now, we are creating a world where your biology is the front end of your life. These things were done at a certain time when the social situations were such. Or men were married to more than one woman. This was mainly because men died more often than women. Today, both men and women are outside, both may get killed, that's different. But at that time, largely women stayed home because she was continuously pregnant. From the age of 14 to 45, 50, she's almost all the time either she's pregnant or she has a young child. This is how life used to be. So because of that, she stayed home and she took care of the property and the agriculture and stuff. Man went out to do business or for war or something else, he went out. So men always died more often. So generally, in most societies in the past, the number of men was much less than the number of women, always. This has been the state all across the world. So naturally, when so many women were there, they needed care and they needed support in the society, and those days a woman could not exist by herself. Unless she is protected by a male partner, it would be very difficult for her to exist by herself because she would be exploited in so many different ways. So always they attached themselves. So naturally a man ended up having 2, 3 women because the population ratio was like that. But now largely it's leveled out. If that becomes a social norm, then how do you decide somebody has whatever, multiple wives, and how do you decide somebody has no wife? This will become a social, collision it'll become. It'll become lot of problems in the society because we may act civilized. I'm very particular, I'm very clear about saying we act civilized, but when we are denied basic things that we need, all our civilization evaporates and we will behave like animals. Yes or no? So, when fundamentals are denied, people will go flashing. So that's not going to work in today's world. And above all, the woman's condition will become very bad. If you're asking this question in a more existential way, well, see, this is a certain framework of not just of bone and muscle and flesh. There is a certain energy framework. Only Bởi because vì of thế, that, it nó mang một takes hình on a dạng nhất định. certain form. Nghe này, nếu bạn ăn xoài mỗi ngày, và giả sử một con bò ăn xoài mỗi ngày, đến một lúc nào đó bạn hay con bò có bị nhầm lẫn rằng bạn là một con bò hay là một con người không? Hay con bò sẽ bị nhầm lẫn? Chuyện như vậy không bao giờ xảy ra vì có một khuôn khổ nội tại rõ ràng, nơi mà da thịt và máu được thêm vào. Nhưng có một khuôn khổ ký ức tiến hóa ở đó. Nó không bao giờ bị phá vỡ, phải không? Vì vậy, trong khuôn khổ này, bạn giữ cho khuôn khổ này mạnh mẽ đến đâu? Mức độ toàn vẹn của khuôn khổ năng lượng này là bao nhiêu? Sẽ quyết định nhiều điều về cuộc sống của bạn, nhiều khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Đặc biệt nếu bạn muốn nâng cuộc sống này lên một tầm cao mới của sự vận hành, việc bạn duy trì sự toàn vẹn này là rất quan trọng. Đây là lý do tại sao, bất kể tôn giáo nào, quá trình tâm linh nào, nếu mọi người muốn nâng mình lên một tầm mức nhất định,
First thing they will talk about is becoming monks or brahmacharis or sannyasis, because the idea is to create such a level of integrity that this is a whole life by itself, that it doesn't lean on anything else for support, either for physical well-being or emotional well-being or psychological companionship. It doesn't lean on anything, it stands by itself because you want to take it somewhere else. If you want normal function, these things are not necessary. Now you want to become a rocket which breaks through a certain dimension of space. Now you need to be in a different level of force and integrity, otherwise it'll crack up. So you don't want to open your body to anything, and especially opening to multiple partners has its own negativity in that context. How much pain, and you look at Draupadi's life, how much volatility, how much pain, how much suffering she went through in her life, and how much pain and suffering she caused vì sự tức because giận, of her ghen tuông anger và and bất cứ jealousy điều and gì khác whatever của mình. else. So Vì vậy, những these điều này things xảy ra happen vì nhiều for lý do. variety of reasons. Bạn You không can't thể đổ blame lỗi everything mọi on thứ that cho one một khía cạnh aspect. đó. But that aspect Nhưng khía cạnh đó also cũng có tiếng nói. has Trong những khía cạnh này, a bởi vì say bạn đang mở in ra these aspects because you're thể ký ức opening của up bạn, your thể năng lượng của bạn. memory body, your Về cơ bản được cai quản bởi ký ức đến nhiều loại ký ức khác nhau. Điều này sẽ gây ra rất nhiều xáo trộn trong hệ thống, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống đó và nhiều cuộc sống khác. Vì vậy, cuộc đời của Draupadi theo một cách nào đó là một ví dụ cho điều đó. Nó không phải là một điều tuyệt đối. Đây không phải là một điều tuyệt đối, nhưng điều này có ảnh hưởng.